Let us continue our series of KontextB2.1 Kursbuch und Übungsbuch, and here we are dealing with our first topic, that the subtopic Ankommen. Okay, so this is on page number 12. Arbeiten Sie zu fünft, lesen Sie die Tipps, was empfehlen die Personen. Jeder erklärt einen Tipp mit eigenen Worten, die anderen ergänzen. Okay, so these are the tips, like if you shift to some other city, what are the tips you are going to give to your friends? Okay, so first one is Kontakte nutzen. Nutzen, to use the contact. Ich lebe seit einem halben Jahr in Berlin. So since 1 year, the person is living in Berlin. Mir hat es hier gleich gut gefallen. So the time he is everything is he felt good. Aber ich kannte einfach niemanden. Kannte is Präteritum of kennen. Dann schickte mir eine gute Freundin den Kontakt eines Berliner Freundes und schrieb. Then schickte mir, gave me eine gute Freundin, a good friend, the contact of a Berlin friend, and it was written, trifft dich, meet you, doch mal mit dem. Der ist wirklich nett, okay? So just meet the person, he is very nice, okay? Das kam mir zuerst sehr komisch vor. Okay, now here we have this word, vorkommen. Yeah, let us also parallelly write down the vocabulary, and if any word would be left, I will also include here. Vorkommen is like to appear something or to happen, so it is our Einheit. 2. Topic is Ankommen. So vorkommen is separable prefix. Das kam mir sehr komisch vor. Warum sollte ich mich mit jemandem treffen? Why should I meet someone den ich gar nicht kenne? Whom I don't know at all. Es hat mich wirklich Überwindung gekostet. I think Überwindung, I think this word we did in the last class, yes? And Überwindung kosten means to wirklich, really, to put a lot of efforts, kind of. Jonas zu kontaktieren, to contact Jonas. Aber reagierte total offen und nahm mich gleich zu einem Abendessen mit seinen Freunden mit. And he took me gleich at the same moment zu einem Abendessen mit seinen Freunden. With his friends. Für mich hat das super funktioniert. Ich habe da viele nette Leute kennengelernt und kann nur empfehlen, auch die Kontakte von Freunden zu nutzen. Okay? Auch die Kontakte also the contact von Freunden of friends. Use the contacts of friends. So tip 1 is that if you are living in a city, in a different city, and your friend
Your friends know someone there, so from their contact you can build more contacts. Okay, so Kontakte nutzen, Kontakte knüpfen. Yes, knüpfen is also to build contact. Tip 2, immer ins gleiche Café gehen, going to the same cafe every day, every time. Ich bin schon häufig aus beruflichen Gründen aus beruflichen Gründen, just cause of professional reasons, umgezogen. So he shifted. Immer wieder, again and again, von vorne anzufangen und sich in eine Stadt einzuleben, ist gar nicht so einfach. Okay. Now, actually, the sentence is very idiomatically written for here. It is what we call as the replacement of s. Es ist gar nicht so einfach, immer wieder von vorne anzufangen. Okay. Von vorne anzufangen, to start something, okay, from front, und sich in einer Stadt einzuleben. Sich einleben is to settle. To settle down. Also, this I can write. I think this also. This also we did. Yeah, sich einleben in to settle down somewhere. I think you need not to write this one. Inzwischen, very important. No, inzwischen habe ich meine eigene Strategie. Inzwischen means meanwhile. Habe ich meine eigene, my own strategy. Ich suche mir am Anfang ein nettes Café aus. Okay, so he was aussuchen. Aussuchen is aussuchen. Just let me read it. Ich suche mir. Okay, mir is there. Okay, so it would be mir aussuchen, which means to choose or to pick something. Okay, to take one's pick. So now here you have to know that sich is dative. Aussuchen. To pick or to choose. Am Anfang ein nettes Café aus, wo ich regelmäßig hingehe. Hingehen, to go forth. To go forth or to go there. Und einen Tee trinke and drink, where I can where I can go there and drink tea. Irgendwann begrüßen mich die Kellner und Kellnerinnen nicht mehr wie einen Fremden und kennen vielleicht meinen Namen. Okay. Irgendwann means sometime. Begrüßen mich okay. Here can I write down this one. It would be begrüßen is to welcome. Okay, mich, die Kellnerin, nicht mehr, not more, wie einen Fremden, as a foreigner, und kennen vielleicht meinen Namen, and they know my name. So if you are going to the same cafeteria, okay,
So obviously the kellner, that is the waiter, waitress, etc., they all start knowing you. Auch andere Stammgäste erkennen mich wieder und sagen Hallo. Okay? Erkennen means to recognize someone. And we also have Stammgäste. Regulars. Regulars, or you can say regular guests. Mich wieder und sagen Hallo. So bekommt man langsam das Gefühl. So you slowly get the feeling, ankommen zu sein, okay? Und ein Teil der Stadt zu werden and be a part of the city. Das Gefühl means feeling. So choose one like cafeteria and go there regularly, so you will, like, obviously everybody starts knowing you. Yes. Another one is the Nachbarn kennenlernen, to know the neighbors. Ich war während meines Studiums 2 Semester im Ausland, okay, habe dann in Köln gearbeitet, worked in Cologne und bin vor kurzem, okay, for a shorter while, aus privaten Gründen, of personal reasons, spontan means spontaneously, nach Bern gezogen. Okay? Ich kenne mich also ganz gut damit aus. Okay. Now, one more very important thing is here. Ich kenne mich also ganz gut damit aus. Sich auskennen. Sich auskennen. And it is a separable prefix verb. To be well informed. Now we have erkennen, auskennen, etc. So these kind of also it will take mit as well, to be well informed and or to be familiar with. Or you can say idiomatically it would be like to be at home. An einem fremden Ort neu anzufangen. Mir hilft es, it helped me, die Nachbarn und Nachbarinnen zu kennen. It helped me to know the people. The neighbor, ich bleibe im Treppenhaus stehen. Now, we also know that with the verbs like bleiben, we don't use zu plus infinitive. Okay? So I remained staying in the Treppenhaus, wenn ich jemanden treffe, when I meet someone, und versuche ein Gespräch zu beginnen. And I try to begin a conversation. Oder ich biete den Nachbarn an, I offer them, ihre Katze im Urlaub zu füttern. Okay, füttern is to feed. So if the neighbors are going somewhere, so he is to offer that I will feed their cat. Wenn ich die Menschen, die mich herum leben, wenn ich die Menschen, die mich herum leben, okay? Herum leben, it means like to live around there, okay? Herum is around, okay, and leben is to live.
Ein Herum, you can write Herum is around. Ein bisschen kenne, a little bit know. Fühle ich mich gleich viel mehr zu Hause. So, zu Hause fühlen, it means sich zu Hause fühlen. Sich, yes, zu Hause fühlen, okay? So it means like you feel at home. It's kind of an idiom, so you can write sich. Sometimes we also use wie zu Hause, okay? Viel mehr zu Hause. Okay, so you can sich zu Hause fühlen. To feel at home. Now tip 4. Apps für Neulinge nutzen. Neuling is a newbie, okay, a kind of someone, you can also call them a debutant. They are Neuling. Newbie. Wenn man nicht gerade in ein kleines Dorf gezogen, not in a small village, okay, gezogen ist man nicht der Einzige, der neu in der Stadt ist, okay. Einzig means single or alone. Der who is new in the city, okay. Es gibt viele Apps oder Online-Gruppen. There are apps and online groups, through them man Gleichgesinnte findet. Gleichgesinnte are the like-minded people. Und mit anderen Ankömmlingen, okay, neuen Ankömmlingen, die Stadt gemeinsam kennenlernen kann. So Neuankömmlings are the newcomer. It is newcomer. Die Stadt gemeinsam kennenlernen kann. Diese Kontakte müssen nicht für immer halten. These contacts must not for always holding. Aber es ist ein Anfang. Und man fühlt sich gleich viel weniger allein. So you just feel less alone. Als ich nach Wien gezogen bin, as he just shifted to Vienna, hatte ich am Anfang ziemlich Heimweh. Heimweh is like it is like a homesick. Aber ich habe in den ersten Monaten schnell eine Menge Leute getroffen. Menge means amount. Und das hat mir sehr geholfen and something would help me a lot.
dich für den neuen Tipp so dich für den neuen Wohnort entscheiden to decide for the new place of living. Nach meinem Abitur, after my graduation in Italien, bin ich wegen meines Studiums hoch motiviert nach München gegangen. So here you can also include Tekamulo. Aber als ich dann da war, when I was there, haben mir meine Freunde und meine Familie so gefällt, dass they felt that ich fast jeden Tag mit ihnen gesprochen habe. That fast jeden Tag, like almost every day, spoke them. Und ich habe meinen alten Freunden täglich geschrieben. And I have written to my old friends every day. Das macht es aber schwer an, schwer an dem neuen Ort Fuß zu fassen. Okay. Yeah, I think this we did in the last class as well. Fuß zu fassen is to establish oneself. Ich war auch immer damit beschäftigt zu planen. Okay. Beschäftigt bin is like to be busy with something. Okay. In planning, wann ich mal nach Hause fahren kann. When I can go to the house. So gehört man nirgends so richtig dazu. Nirgends means nowhere. So it is like rightly is that you don't belong to anyone in anywhere. Nirgends. Man sollte sich wirklich auch mit dem Herzen, now this Herzen, it is Endeklination, which was taught in Level B1. Für den neuen Wohnort entschieden. Mit dem Herzen is like from the heart, okay, so one should really decide for the new place of living, sich dort ein Leben aufzubauen. I think all these meanings I have covered in the last class. Okay, Leben aufbauen is to start a life, to build a new life. Let me just check if they were not there. Okay, so I will include them. Otherwise, I think all these words are already being covered. Okay, I think this one is not done. This last one, Leben aufbauen. So here the phrase is sich ein neues Leben aufbauen. To forge a new identity. Yeah, I think this word was also there. Okay, let me erase it. Okay, but yeah, so okay, I'll just check if your other words are there to be included for this subsection. So I will include. Now one more exercise is left. Let us do it. Now here also. These are the redemitals, very important. Etwas bewerten. Bewerten means to assess something or to evaluate something. To assess, assessment, evaluation. Now, how are you going to evaluate? These are the redemitals like funktioniert sicher gut, nicht so gut, kann ich mir gut gar nicht vorstellen, würde mich nicht in Frage kommen. Okay. In Frage kommen is very straightforward, like coming into question, it is to be possible. Okay?
to be possible, to come into question, to be qualified for. And how to report Erfahrungen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei mir war das so. Ich habe festgestellt. Feststellen is to determine something. Determine. So I'll post these retimitals on the Telegram group along with some examples. Okay, now one exercise is left, which is the last here. Okay, there was an email. Okay, this is on page number 96. Now, lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort in die jeweilige Lücke passt. Okay. So yeah, in exam you will also, in B2 Goethe certificate exam, you will get such kind of a passage, and there would be some blanks, and from the given choices you have to choose and fill. So lieber schön, dass du nach Berlin ziehen willst. Okay, you will move into Berlin. Das wird toll. Und du wirst eine Menge interessante Menschen kennenlernen. Okay. Mark, I'm simply writing the answers here. Okay, so it is mark there. Mag dir keine Gedanken, es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, nette Menschen zu treffen. Okay? Nummer 2 ist außerdem. Außerdem means moreover. Außerdem should note down, and more. And its synonym is darüber hinaus. Kennst du ja schon mich, und das ist ein guter Anfang, it's a good beginning. Gib mir einfach Bescheid geben. Is to inform. Wenn du da bist, when you'll be there, und dann mache ich dich gern auch mit meinen Freunden bekannt, okay? I'll let you know them. Yeah. Here one word you should note down, that you guys should note down, that is bekennen. Now we did auskennen, erkennen, now this is bekennen, which means to acknowledge, to admit, to confess something. Okay, bekennen is confession, and bekannt means someone who is acknowledged or famous. So bekannt. Okay, and its synonym is berühmt. Du könntest auch ein Online-Netzwerk für Neuankömmlinge nutzen und dort Leute kennenlernen, it would be, mit denen du etwas unternehmen kannst, okay? Oder du bist Mitglied in einem Verein, you can be a member in a club. Wenn man ein gemeinsames Hobby hat man ja gleich ein Gesprächsthema und kann sich sofort
darüber unterhalten. Okay, so talk about it. Hast du eigentlich schon ein Zimmer oder eine Wohnung gefunden? Ich frage nur, only ask while because in der anderen WG in unserem Haus nächsten Monat ein Zimmer frei wird. There would be a free room. Eine Bewohnerin geht für 2 Semester in die USA. Nummer 5 ist deshalb, therefore. Ist das Zimmer nur für ein Jahr zu vermieten? It is for renting for 1 year. Aber besser als nichts, oder? I mean, it's like better than nothing. Das Zimmer ist ziemlich groß und hat einen Balkon. Die anderen beiden WG-Bewohner kenne ich auch. Sie sind echt sympathisch. They are really very kind. Kochen gern und machen viel Sport. Nummer 6 ist, das würde Dog dir passen. Obviously, you're surely going to like it. It would be Katsoi. Du Interesse hast, here it is, false. Okay, we will see how to use false. Nummer 7. It would be Du Interesse könnte ich dir die Kontaktdaten schicken. Unsere Hausgemeinschaft ist übrigens super. Now let us write down this. Hausgemeinschaft. Household, okay, and übrig. I think übrigens, yeah, übrigens. I think übrigens super. Übrigens means like by the way. We say by the way. Wir kümmern uns gemeinsam, Nummer 8 ist, eine ältere Nachbarin im Haus. We take care of the old neighbor in the house. Und im Sommer gehen wir oft zusammen im Hof. Hof is a courtyard. Okay. A kind of a courtyard in a house. So der Hof. Du würdest also automatisch ein paar Leute kennenlernen. Es ist überhaupt ein super Viertel. Überhaupt means absolutely. And Viertel is I think Viertel also we covered. It's for neighbor. Okay, neighborhood. In dem ich hier lebe, where I am living, ich habe mich von the beginning an wohlgefühlt. Okay, wohlgefühlen is like to feel like well, or wohl here is the sense of feeling of well. Und kann mir schon gar nicht mehr. Nummer 9 ist vorstellen. Vorstellen, imagine. Here it is in the sense of imagine. Woanders zu wohnen. Woanders means somewhere else. Okay, aber vielleicht hast du ja schon etwas anderes gefunden. Dann brauche ich gar nicht mehr so viel Werbung zu machen. Werbung is advertisement. See, there's a difference in Werbung and Anzeige. Okay, so Werbung is kind of more like a promotional. And Anzeige is what you see on display. Okay, melde dich einfach. Okay, ja, sich melden.
just simply register lieber Grüße Anna. So just here you see how they are writing an email, okay, where they're talking about their experience in a Wohngemeinschaft. Yes. So this subtopic, here you just read, lesen Sie die Sätze mit den Lügen ganz genau und prüfen Sie, was in der Lüge passt. Achten Sie dabei auf den kompletten Satz. Lesen Sie am Ende noch einmal den ganzen Text und kontrollieren Sie Ihre Lösungen. So such kind of questions, you have to just first go through it, just read the complete sentence, okay? Because there would be a case that the verb, it could be a trennbare verb as well, it could be a fixed prepositional verb as well. So here in that case, you should also focus on the plus r plus prepositional kind of concepts, okay? Also like if there's always there, yeah, just let me check here. Then these are zoda. So you should know that then is neutral. These are verb comes to position 2, and these always also zodas verb goes to the end. Yes. So this thing also therefore you just read the whole sentence and then try to figure out which specific connector you have to use. Okay, now here one word came that is false. Now let us talk about false. False means in case. It's an extra grammar topic. In case, or you can say if in case, yeah. It is quite a bit same to when, but we use it in more in the sense of uncertainty, okay, or hypothesis. Uncertainty or hypothesis. For example, or some Beispiel, whatever you can write. Falls du Zeit hast, kommit. Now, here I'm not sure whether the person, see, false, ob, they all are synonyms. False, ob, and when. Okay, they all have kind of a meaning of if, but ob we use in the sense of whether, okay, when you have two choices, when, so everybody knows, and false is, it is in a very uncertain connotation. Okay, yeah, see, I am not here saying whether you have time or not, come along, no, so that cannot use ob here. Yes, and if I say when du Zeit hast, commit, it means the moment or you're going to have time, then let me know, then we will go together. But if I'm saying false, so uncertainty is being created from my side only. If you have time, then you can come, and if you don't have, so it's your choice. Yes. See, when we have when, as I told you, we are sicher, that is we are certain, but when we are using false, we are not sure. Another one, let me write example. Let us say Bescheid geben oder Bescheid sagen. Bescheid sagen is also same, okay, to let them know. Falls ich ihn sehe, sage ich ihm Bescheid. Okay, so if I see him, I will let him know, and if I don't see him, I will don't let him know. Yes, yeah. Now if I say, see here I am uncertain, okay, it depends on the condition. If I say wenn ich ihn sehe, sage ich ihm Bescheid, it means that the moment I will see him, I will inform that person, okay. Yes, but if in the case of false, yes, so I have both the options. I will only inform when I will see him, otherwise I will not interact at all.
Okay, so these are the explanation. This is one extra grammar topic here we have. Okay, now again false is Nebensatz. Yes. Next one, yeah, okay, so this topic is done. Okay, the next topic we will start with typisch, very important topic where we will talk about the characteristic and a very important topic with respect to our Goethe certificate exam we will also cover. So till then, if you had enjoyed this session, care to hit the like button and share this free of cost initiative with your friends who wants to learn German language free of cost. Till then, have a nice day. Auf Wiedersehen.